So let's welcome for today's current affairs session. So firstly, let us see this Nari Shakti, the spirit of women on Republic Day. So we know the head of our country is the president. So generally on January 26th, the president of India will hoist the flag. Will unfurl the flag, hoist the flag. Whereas coming to the Independence Day, it is a prime minister who is going to hoist the flag. That difference you have to remember, right? And yesterday class we have seen like what is the meaning of the republic. I said you that, right? When any person of this country possessing eligible qualification, if they can become the president of this country or the head of the country, then that particular country is called as a republic country. So India is a republic country having its president elected by an election process, right? So we call our country as a republic country, right? And we celebrate the 26th January 1950 as what? Republic Day, okay? On which day our constitution has came into force, okay? Our constitution has come into force. We know the president of our country is Draupadi Murmu. She is a female, she is a woman, okay? And she is the second female or second woman who is a president for this country. Firstly, if you remember, Pratibha Patil is the first female president of this country, first woman president of this country, right? So 12th president of India is Pratibha Patil and 15th president of India is Draupadi Murmu. Remember that, 12th and 15th. Duration also remember, 2007 to 12, that is 12th president of India. At the same time, and Draupadi Murmu, the 15th president of India. Clear? So our republic celebrations were started with the commencement of Draupadi Murmu. Okay, Draupadi Murmu, right? So here started the Nari Shakti. The power of women was showcased on our 74th Republic Day with the commencement by Draupadi Murmu. Okay, she commenced the 74 celebrations. So from that it began the Nari Shakti, the spirit of the woman on this Republic Day. Let us see some more aspects like about the women on the Republic Day celebration. See, you can see a dance performance here, right? Remember, our Republic Day celebration is, we are going to showcase the entire cultural diversities of this country, the military strength of this country. We are celebrating this event, showcasing every diversity of this country on this Republic Day platform. So, almost around 417 artists, okay, from all over the country. Mana country lo chala competitions ni conduct chesi almost 479 artists were performed Vande Bharatam dance on the eve of Republic Day. So this is nothing but showcasing the cultural diversity, okay, celebrating the cultural diversity of this country. Okay, simply we are not showcasing only the military strength of the country. Every diversity that India is possessing is showcased on this platform. Okay, next. The theme of cultural extravaganza is nothing but Nari Shakti. Means what? The power, the female, the spirit of the woman power, that is Nari Shakti, right? So all the 5 elements like air, water, all the 5 elements that we have, okay, were all, okay, exhibited by various dance performances of the dancers. Okay, maximum dancers are the women dancers here. So remember, theme of the cultural extravaganza of our Republic Day is Nari Shakti. Okay. Next, and one more very important on this Republic Day is that this time we have started many first. Okay, age old practices ni konni pakan pettesi, we have started our own thing. And the colonial beginnings or the colonial ideas were completely shedded off. Okay, by this government, in this Republic Day celebrations. We replaced everything with our indigenous talent, our indigenous activities. For example, if you say every year there will be a Russian tanks exhibited as a part of our military strength on the Republic Day. But this year we have not taken the Russian missile tanks or any other equipment, but we have completely exhibited the weapon system, the military strength of the India's only. Okay, and first let us begin with the Kartavya Path. Okay, the path of the duty is called Kartavya Path. We know earlier the government has changed the Rajpath to Kartavya Path. The entire stretch of the road on the Delhi was named as a Kartavya Path, which we have shedded away the colonial term called as a Rajpath. Okay, we call Rajpath is in the
our Indian language in Hindi. It is previously called as the King's Layout, when King's the road. Okay, that is called as a Rajpath, and later now it is called as a Kartavya Pad after its replacement. Okay, so first is the Kartavya Pad. There is a path of duty. Kartavya Path is nothing but path of duty. And let us see, as I said you that Indians' weapons were exhibited on this platform, replacing all the remaining countries. I mean, we are not going to touch the weapon system of any country on this platform of Republic Day celebrations. We decided the Indian weapon system should be exhibited. The strength of India's military should be exhibited, right? So, India's weapons on display. Akash missiles, BrahMos missiles, okay, 105 mm Indian field, okay, 105 mm Indian field guns, K9 Vajra and as Nag anti-tank guided missiles, battle tank Arjun, quick reaction fighting vehicles. All that are exhibited on this platform on the eve of Republic Day celebrations are completely indigenous, okay, made in India, right? Next, and participation of Agniveers. We know that it's a military recruitment scheme. Previously, the government has come out, with a new recruitment scheme in the military. Like in every 100, 75 will leave out after 4 years, and 25% will be retained. That is nothing but Agnipath scheme in the military recruitment process. So the persons were called as the Agniveers. So this time there is a march by Agniveers also. Okay, and Rafale aircraft, okay, from the Indian Navy, and tablets, 23 tablets have exhibited their cultural diversity and the richness. So mainly the tablets were focused on three important things. One is cultural heritage, the next one is economic progress, and the national security. The three themes basis మీద tablets అనేది perform చేయడం జరిగింది. Next, and a military contingent from the Egyptian army also participated for the first time. Egyptian army on the Republic Day celebrations of India is also for the first time. And Narcotics Control Bureau also presented a tableau for the first time. Okay, for the first time. Next, 12 women riders were part of the border security force camel contingent. As I said, the Nari Shakti, and other elements are also there. We'll see that. And 21 gun salute. Generally, the 21 gun salute tradition is there in our celebration process. So they use this time the 105 mm Indian field guns. Previously, 25 pounder guns of British. Replacing that, we using now 105 mm Indian field guns. Okay, so we are coming away from the idea of colonials. Okay, we are just shedding away the colonial ideas. So now India is making its own stories, right? Next one. So Nagaland Orange Festival. So there is an Orange Festival in the Nagaland, especially in the Rusoma village, because there is a huge production of orange festivals. There is a lot of revenue for the people from this orange production in that orange festival. So they started celebrating that orange production in the form of festival, so called as an Orange Festival. This is the third edition, especially by the Rusoma village council members. They are celebrating the Orange Festival. Okay, Orange Festival in Nagaland. ఇదే కాకుండా మనకు చాలా స్టేట్స్లో కూడా డిఫరెంట్ ఫెస్టివల్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. For example, Banana Festival in Kerala, Pineapple Festival in the Manipur, Mango Festival in the Delhi and different parts of India, Jackfruit Festival in Kerala, and International Orange Festival is in the Nagpur, Strawberries is in the Maharashtra. So like this, different states are celebrating the festivals of the fruits. Okay. Next, International Customs Day. So January 26 we know Republic Day. So apart from that, you also remember International Customs Day, right? So theme for this year is nurturing the next generation, promoting a culture of knowledge sharing and professional pride in customs. So it's related to customs, okay? How to enhance the customs department and the knowledge involved in custom management. దానికి సంబంధించి ఒక డేని సెలబ్రేట్ చేస్తారు, and this is an International Customs Day. Clear? Next, so recently we have seen the D.Y. Chandrachud, that is the Chief Justice of India,
have released a statement telling that he is going to release 1268 judgments and languages on Republic Day, that is yesterday. Okay, so 1268 judgments he decided to release in the local regional languages. So India being so diversified countries, we know the importance of language on this land, right? Because we know we don't have a single language. In fact, the states are not single. Okay, each and every state is having its own language. If you take Tamil Nadu, you have Tamil language. Two Telugu states, you have Telugu language, and that too with a different accent you have. And Maharashtra, you go a different language. Haryana, Nagaland, northeastern states, you have different languages on this country, in this country, right? But what happened in our constitution, or what is that our articles are talking about? The judgments or the proceedings of the Supreme Court and High Court. అసలు ఏ లాంగ్వేజ్లో మనకు సుప్రీం కోర్ట్ హైకోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ జరగాలని మనకు చెప్తున్నాయంటే ఇట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 348 క్లాజ్ 1. ఓకే, రిమెంబర్ ఆర్టికల్ 348 క్లాజ్ 1. ఈ మనకు 2 ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి, 348 క్లాజ్ 1, 348 క్లాజ్ 2. ఈ 2 ఆర్టికల్స్ ఏమంటే ఆర్టికల్ 348 క్లాజ్ 1 ప్రకారం, okay, the Supreme Court and High Court should conduct all its proceedings in the language of English, right? In which language? In the language of English only, right? 348 article ఏం చెప్తుంది, clause 2 article ఏం చెప్తుంది అంటే governor with the previous concern or the permission or consideration of the president of India can go for the proceedings in that particular states in the courts in the regional languages, But remember, proceedings can go in the regional languages, but Supreme Court judgments are in again English. But this time D.Y. Chandrachud stated that he is going to release the judgments in the regional languages. Okay, అంటే ఇక్కడ 348 క్లాజ్ 1 ఆర్టికల్ ప్రకారం ఇంగ్లీష్ ఇన్ కేస్ పార్లమెంట్ చేంజ్ చేస్తే ఏ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ చేస్తుందో ఆ లాంగ్వేజ్లో ఇవ్వచ్చు అని ఉంటుంది. పార్లమెంట్ ఇప్పుడు డిసైడ్ అయిపోయి ఓకే రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలంటే ఎస్ ఇట్ కెన్ గివ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఇన్ టు దట్. దర్ ఈస్ నో అనే వెరీ రిజిడ్ కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు, ఇట్స్ అన్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్, కెన్ గో ఫర్ ఎనీ చేంజెస్ అండ్ కెన్ బ్రింగ్ అబౌట్ ద చేంజ్. Because we know that language, right? Language is expression of one person's knowledge and wisdom, right? Language is what is an expression for your wisdom as well as knowledge. Alane kakunda, even the one who is victimized or accused, okay, he can also better speak in which language? The language that he knows, right? And better understand the judgments in the language that he knows. So to show the significance for our local language, the importance for our local language, because India, okay, India's richness is in its diversity, not in the commonality, right? India's richness is in the diversity, not in the commonality. So giving the importance for every such diversity is nothing but making the India very rich in its cultural diversity or cultural languages or regional languages. So remember article 348 clause 1, 348 clause 2 speaking about the proceedings and the judgments of the Supreme Court, High Court and with respect to the regional language in the states. So ఇది the judgment సంబంధించినవి, దానికి సంబంధించిన constitutional base. Clear? Next, World Economic Forum's Gender Gap Report. First thing remember, మనకు జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేది ఎవరు, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అంటే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. ఓకే, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ అ ప్లాట్ఫామ్ దట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫార్మ్డ్ ఫర్ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఓకే లైక్ మనకు రీసెంట్గా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఒక మీటింగ్ జరిగింది కదా, రైట్? ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వైటింగ్ ఆల్ ద businessmen, politicians, like entrepreneurs and the knowledge expertises or scientists onto the platform, mainly for what? Well-being of the world. And the well-being of the world ni discuss cheyadaniki invite chestunnaru, right? Like recently it was held in the Davos, Switzerland, right? So that World Economic Forum was formed somewhere in the 1971 as an NGO, non-governmental organization and non-benefit oriented. So that is giving the report called as Global Gender Gap Report. Gender Gap Report. Gender Gap Report means what? Between male and female, what is the gap? Higher the gap, more is the development required. Gap ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ అనేది ఆ ఏరియాలో జరగాలి. లెస్ ఇస్ ద గ్యాప్,
that they are more developed. Yes or no? Let us see. So రీసెంట్గా చేంజ్ ఏం చేశారంటే పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ద పంచాయత్ లెవెల్. ఓకే, అంటే ఉమెన్ పంచాయత్ లెవెల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న ఒక పారామీటర్ని కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్ టు ద ఫర్దర్ రిపోర్ట్స్. అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే రిపోర్ట్లలో మేల్కి ఫీమేల్కి మధ్య ఉన్న డెవలప్మెంటల్ రిపోర్ట్స్లలో ఓకే పంచాయత్ లెవెల్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ అని ఒక పారామీటర్ని కొత్తగా ఇంక్లూడ్ చేయబోతున్నారు. So that what happens, especially countries like India, we can see that locally the women are having the reservations in the local bodies. మనకు పంచాయత్లో కానీ మున్సిపాలిటీస్లో కానీ 33% రిజర్వేషన్ is there for women, right? Even some states extended to 50% also. So that reservation ని కూడా పారామీటర్ని యాడ్ చేస్తే దెన్ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ అనే పారామీటర్లో ఉమెన్ ఎక్కువగా ఉంటారు ఇండియా నుంచి. ఇఫ్ యూ టేక్ ద లోకల్ రూరల్ బాడీస్ యాజ్ వెల్ as అర్బన్ బాడీస్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇండియా ర్యాంక్ మనకి ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ లాగా కనిపించేలాగా ఉంటుంది వచ్చే నెక్స్ట్ రిపోర్ట్స్లలో. క్లియర్? సో 2022 రిపోర్ట్లో ర్యాంక్ ఎంత అంటే ఇండియాది 135 out of 146. రైట్, 135 out of 146. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమేమి ఏ పారామీటర్ ఇంక్లూడ్ చేయబోతున్నారు, నెక్స్ట్ ఏం చేంజెస్ చేయబోతున్నారు అంటే పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ టు ద పంచాయత్ లెవెల్. రైట్, సో దట్ దిస్ బై వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్. ఎవరిస్తారు గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్? వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ పద్మా అవార్డ్స్. సో వీ నో దట్ పద్మా అవార్డ్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్స్. రైట్, యాక్చువల్గా 1954లో వీటిని ఇన్స్టిట్యూట్ చేశారు అవార్డ్స్ ఇవ్వాలని. అంటే పర్సన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ టు సైన్స్, ఆర్ట్, లిటరేచర్ ఆర్ ఓకే పబ్లిక్ అఫైర్స్, సో సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్లాంటి కేటగిరీసెస్లో ఎవరైతే ది ఎక్సలెన్స్ని చూపిస్తారో ఆ ఫీల్డ్లో ఓకే దట్ మీన్స్ మోర్ ఆఫ్ ఏ పబ్లిక్ కాంట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్లో ఓకే దే విల్ బి గివెన్ విత్ ద అవార్డ్ ఆఫ్ పద్మా అవార్డ్స్. ఇన్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు అవార్డ్ పేరు పద్మా అవార్డ్ కాదు. In the 1955 it was named as a Padma Awards. ఫస్ట్లో ఎలా ఉండేదంటే పెహ్లా వర్గ్, దూసరా వర్గ్, తీసరా వర్గ్ అనేలాగా నేమ్స్ ఉండేవి. దాన్ని 1955లో తర్వాత చేంజ్ చేశారు పద్మా అవార్డ్స్ అని. చేంజ్ చేసి పెహ్లా వర్గ్ అయితేనేమో పద్మ విభూషణ్, దూసరా వర్గ్ అయితేనేమో పద్మభూషణ్, తీసరా వర్గ్ అయితేనేమో పద్మశ్రీ, ఇట్లాగా డిఫరెంట్ కేటగిరీలో ఇంక్లూడ్ చేశారు. బట్ హైరార్కల్ కేటగిరీలో పద్మ విభూషణ్ ఇస్ హైయెస్ట్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ. పద్మ విభూషణ్ కంటే కూడా హైయెస్ట్ ఏంటి? ఇట్స్ భారత్ రత్న. సో భారత్ రత్న ఈజ్ ద హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. అంటే నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్, అసలు ఇండియాలో అవార్డ్స్ ఇవ్వచ్చా లేదా అంటే ఎస్, అవార్డ్స్ కెన్ బి గివెన్. ఓకే, ఇండియాలో అవార్డ్స్ ఇవ్వచ్చా లేదా అంటే ఎస్, కెన్ బి గివెన్. ఓకే, మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్లో కొన్ని ఆర్టికల్స్, ఎస్పెషల్లీ ఆర్టికల్ 18 టాక్స్ అబౌట్ దిస్ టైటిల్స్ అనమాట. రిమెంబర్ విచ్ ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్ అంటే ఆర్టికల్ 18. ఓకే, నెక్స్ట్ సో పద్మ విభూషణ్ ఎందుకు ఇస్తారంటే ఎక్సెప్షనల్ ఇన్ ద డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ పద్మభూషణ్ డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఆర్డర్. రిమెంబర్ దిస్, దే షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టూ. ఎక్సెప్షనల్ అండ్ ద డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఎ హై ఆర్డర్. నెక్స్ట్ పద్మశ్రీ డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్. సో ఇట్లాగా ఒక హైరార్కీ బేసిస్లో వీటిని 3 అవార్డ్స్ని డివైడ్ చేశారు. ఓకే, మనకి ఈ అవార్డ్స్ని ఎవరిస్తారంటే పద్మ అవార్డ్స్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. జనరల్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆ కమిటీని అపాయింట్ చేస్తారు. ఈ కమిటీ ఒక సెట్ ఆఫ్ నేమ్స్ లిస్ట్ని అనౌన్స్ చేశాక దే విల్ గివ్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్. తర్వాత ఆ నేమ్స్ని హోమ్ మినిస్ట్రీ ఓకే ఇట్ విల్ లెట్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ద హోమ్ మినిస్టర్ విల్ లెట్ ఇట్ అవుట్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఇట్. నామినేషన్ ఈజ్ ఓపెన్ టు ద పబ్లిక్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్ ఈవెన్ సెల్ఫ్ నామినేషన్ కెన్ బి మేడ్ ఫర్ ద పద్మ అవార్డ్స్. Self nomination can also be made. And Padma Awards is headed by Cabinet Secretary. ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు ఆ ఇండస్ట్రీకి headed by Cabinet Secretary. అండ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దిస్ కమిటీస్ విల్ సెండ్ టు ద స్టేట్స్ యూటీస్ అనమాట. సో స్టేట్స్ మీరు నామినేషన్ చేసిన మెంబర్స్ని పంపించండి అంటూ స్టేట్స్కి దే విల్ సెండ్. ఓకే, ఐ థింక్ ఫర్ 2023 అవార్డ్స్కి సమ్వేర్ మేలో దే సెండెడ్ ద asking for the nominations. By September the states have given the list and from that it has filtered and finally given the outlist on January 25th. So ilaga process anedi jarugutu untundi.
సో మనకు యాజ్ అ సైడ్ దట్ 1954లో కదా అవార్డ్స్ వచ్చింది, కానీ బికాస్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ వల్ల మనకు కొన్నిసార్లు ఆగిపోయాయి పద్మ అవార్డ్స్. 1978, 79, 1993 to 1997. సో ఈ ఇయర్స్లో మనకు పద్మ అవార్డ్స్ అనేది ఇండియాలో ఇవ్వలేదు. రీజన్ బీయింగ్ ద జ్యుడిషియల్ ఇంటర్వెన్షన్స్. ఓకే, జ్యుడిషియల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ వల్ల ఇది జరగలేదు. బట్ రిమెంబర్, ఎప్పుడెప్పుడు ఇవ్వలేదు. నెక్స్ట్, రిమెంబర్ హియర్, ఆల్ పర్సన్స్ వితౌట్, మనకు ఎవరెవరికి ఇస్తారంటే దెర్ ఇస్ నో డిస్టింక్షన్ ఇన్ దిస్. అంటే ఒకటే రిలీజియన్కి, ఒకటే కాస్ట్కి, ఒకటే జెండర్కి ఇవ్వాలన్నది దెర్ ఇస్ నో సచ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ దిస్ గివింగ్ ద టైటిల్స్. ఓకే, but remember, however, government service including those working with public sector units except doctors, scientists are not eligible for these awards. Okay, next, so general ga manaku total ga any awards ni istarante maximum 120 ఇవ్వచ్చు, excluding, remember ee 120 excluding what? Okay, posthumous awards or NRI foreign OCA card holders. అంటే ఏమంటే సపోజ్ 128 ఉన్నారనుకోండి, 128 అవార్డ్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఇయర్. లెట్ us think that 120 మాత్రమే ద ఇండియన్ సివిలియన్స్, రిమైనింగ్ అంతా కూడా సపోజ్ లెట్ us think that ఫారెనర్స్ ఓసీఏ కార్డ్స్లో ఒక 4 members ఉన్నారు, పోస్ట్మస్ అంటే డెత్ హ్యాపెన్ పీపుల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు 128 ఇవ్వచ్చు. అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్, మనం 120 అనేది లిమిట్ ఎప్పటి వరకు అంటే ఎవరి వరకు వర్తిస్తుందంటే ఎక్సెప్షన్ ఉంది ఇక్కడ. పోస్ట్మస్ అవార్డ్స్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐ ఫారినర్స్ వీళ్ళని అవార్డ్స్ని తీసేసి మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. కౌంట్ చేసుకుంటే 120 అనేది లిమిట్ అనమాట. సో దీస్ 2 people ఆర్ నాట్ కౌంటెడ్ ఇన్ టు ద 120 లిస్ట్. ఓకే, అవార్డ్ డస్ నాట్ అమౌంట్ టు అ టైటిల్. దీన్ని టైటిల్గా కన్సిడర్ చేయకూడదు. అంటే పేరు ముందు సపోజ్ సమ్ ఎక్స్ నేమ్ ఇస్ దర్, యూ షుడ్ నాట్ కీప్ దెమ్ యాజ్ పద్మశ్రీ అని టైటిల్ లాగా పెట్టుకోవడానికి లేదు. ఓకే, does not amount to a title and cannot be used as a suffix or prefix. Awardee name ki mundu gaani enak gaani suffix or prefix laga use chesedaniki undadu, because this is not to a title. Next, as I said that this year totally 106 Padma awards ivvadam jarigindi. 6 Padma Vibhushan, 9 Padma Bhushan, 91 Padma Shri, and among them are, remember Padma Shri 19 kada are reverse cheyandi, that many are women. 2 categories లో ఫారినర్స్ కి, 7 పోస్ట్మస్లీ అవార్డీస్. మనకు పద్మ విభూషణ్లోనే ఉన్నారు 3 people. ఓకే, సో 7. అండ్ రిమెంబర్, ఇప్పుడు జనరల్గా లైక్ సపోజ్ ఇయర్ 2020లో పద్మశ్రీ వచ్చింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2023లోనే పద్మభూషణ్ ఇవ్వచ్చు అంటే నో, 5 years ఎలాప్స్ పీరియడ్ ఉండాలి. 5 years తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు లిస్ట్లోకి వస్తారు. ఓకే, అంతేకాని ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఇయర్లోనే మీకు పద్మశ్రీ ఓకే పద్మశ్రీ ఒక ఇయర్, పద్మభూషణ్ ఒక ఇయర్, పద్మవిభూషణ్ ఒక ఇయర్ అంటూ ఉండదు. అంటే ప్రతి ఒక్క అవార్డుకి ఇంకో పద్మ అవార్డుకి 5 years టైం ఉండాలి. క్లియర్? అండ్ ఇంకా ఇక్కడ కూడా అంతే, జనరల్లీ డెత్ కేసెస్లో కూడా ఎలా అంటే మాక్సిమం 1 year ఇస్ కన్సిడర్. అంటే ఇప్పుడు సమ్ 5 years బ్యాక్ చనిపోయిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు పద్మశ్రీ అవార్డు అనేది ఉండదు. ఇట్స్ ఓన్లీ లైక్ 1 year. 1 year పీరియడ్ టైంని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ దే విల్ గివ్ దీస్ అవార్డ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. లెట్ us స్టడీ అబౌట్ దిస్ షాంఘై. ఓకే, ఈ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందంటే 2002లో ఫామ్ అయింది, ఫోర్స్లోకి 2003కి వచ్చిందనమాట. మెయిన్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్, అంటే యురేషియన్ ఆర్గనైజేషన్, దిస్ ఇస్ మెయింటైన్ పీస్, సెక్యూరిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ ఇన్ దిస్ రీజన్. అంటే మెయిన్లీ టు మెయింటైన్ దిస్ 3, పీస్, సెక్యూరిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ. అంతే కదా, మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫామ్ అయినాయి అంటే మనకి ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. పీస్, సెక్యూరిటీ, స్టెబిలిటీ అనేది కంట్రీస్ మధ్య వెరీ అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రెజెంట్ సినారియో. సో దట్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఫామ్ అయ్యడం జరిగింది. అండ్ ద సెక్రటరియట్ ఈస్ అట్ బీజింగ్, China. Okay, and we know that last year 2022 it was held at Samarkand, Uzbekistan. Good pettukondi, last year kuda Samarkand, Uzbekistan. This year India is going to chair. అంటే రొటేషనల్ బేసిస్లో చైర్పర్సన్ ప్రెసిడెన్సీ అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఇయర్ 2023 ఎక్కడ అంటే ఇండియాలో అనమాట, న్యూఢిల్లీ. సో కరెంట్ మెంబర్స్ దీంట్లో మొత్తం ఎవరెవరు ఉన్నారంటే కజకిస్తాన్, రిమెంబర్ చైనా ఇస్ దేర్, పాకిస్తాన్ ఇస్ దేర్, ఇండియా ఇస్ దేర్, రైట్. మిగతా సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, మనకు అన్ని సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి, ఒక టర్క్మెనిస్తాన్ మాత్రం ఉండదు.
Okay, Kyrgyzstan, okay, Tajikistan, Uzbekistan. Russia is also there. So these are the countries which are a part of the Shanghai Cooperation Organization. So ekkada jaragabotundi 2023 is at India, Delhi. Okay. So these are the current affairs for today's session. Thank you.